here or myself, and we'll be glad to help you be able to help us as well. Since 1964, Burundi people have been targeted and killed. This year will mark 58 years of systematic and target killing of Burundi people. As we all know, the month of August is like no other in our community. There is strength in remembering. August is a month to remember. Let's remember a few. August is a month for us to remember those that died in Murere. August is a month for us to remember those that died in Kalemi. August is a month for us to remember those that died in Umbashi. August is a month for us to remember those that died in Caveira. August is a month for us to remember those that died in Minembwe. August is a month for us to remember those that died in Kinshasa. August is a month for us to remember those that died in Kimani. August is a month for us to remember that dies in GATUMBA. And most importantly, August is a month for us to remember those that are still getting killed to this day. It is very disappointing, even more disrespectful to see that our people in our community continue to disregard this month. If we do not honor ourselves and those departed, we cannot expect others to do the same. There are 11 other months in the whole year for you to plan your events, and please do so. If we do not value ourselves, others won't either. Planning anything around this is blatantly disrespectful, insensitive to the survivors and the community as a whole. I rest my case. This year's memorial theme is to invite us to explore the meaning of justice and what that looks like for us survivors. The notion of justice seems bleak and unattainable after so much loss that we have experienced and continue to experience till today. Would justice bring back my loved ones? Would justice undo all the trauma? Would justice rebuild my home? Would justice give me back my childhood? Will justice heal all my wounds? Is justice taking one life in exchange for one that I lost? Justice is not a reset button or a time machine that can magically undo the past. But justice can be healing. Justice can be us telling our stories, the good and the bad. Justice can be us giving grace to our parents and elders who have had so much to go through, so much trauma in their lives, as Bishop so eloquently said. Justice can be giving ourselves grace and understanding that all the pain and trauma, not our story, it is not our portion in this life. It is not normal that we do not have to be okay with this story. Justice is taking care of one another. Justice is us living in the right relationship with God, people, and land. Justice is taking care of the widows and the orphans. Justice is going back to Mikirambi and sitting with our elders, canonizing their stories, like Alex Muvambu once said. A story not told dies in someone's mind, and the truth goes along with it, and evil flourishes when it's not pointed out. Justice is truth-telling. Justice is standing up for yourself and one another. Justice is holding people accountable. Tonight we want to focus on justice as accountability. For so long, Burundi people have been killed in Haitian slaves. In many instances, we do not even have the luxury to bury them. The point of this campaign is to hold Agotogwasa accountable. He needs to be convicted and arrested. By raising this money, we will pay the lawyers who will take this case to court. Having him convicted will send a message to the people that have been targeting us for the last 50 years. When Mlinga people die daily and no one ever has been held accountable, does justice not apply to us?
Why do human rights not apply to us? This will send a message that our lives are worth it, that we will continue to die in vain. We will not continue to die in vain. By convicting Agotha Gwasa, we will show that 166 people who were killed are loved, valued, and their death was not in vain. Convicting Agotha Gwasa is justice for my mom. Convicting Agotha Gwasa is justice for my dad. It is justice for your brother. It is justice for your sister. And it is justice for your unborn children. Children who deserve the right to be born in a world where Wanyamulenge feels safe, secured, and valued. Justice. It will always be our first line of defense. Thank you. Nasabye ko nta gukoma amashyi sinzi impamvu mukiri gukoma amashyi ntimwongere gukoma amashyi please tafazale ntimwongere gukoma amashyi ngiye gusobanura ibyo Kiyobe amaze kuvuga mu rurimi rwacu rw'ikinyamurenge ndifuza gufata uyu mwanya kugira nihanganisha imiryango yabuze abantu muri iriya joro abantu 166 harimo abagore harimo abagabo harimo abana harimo n'abasaza n'abakecuru nifuje gufata uyu mwanya kandi ashimira buri wese abavuye mu masiteti atandukanye mwakoze ku mwanya wanyu dushimiye n'abantu bari kudukurikira live umwe mu bo twateguranye uyu mugoroba Grace utabashije kubana hano natwe n'abandi benshi badukurikiye turabashimiye twongeye kwakira abacikacumu by'umwihariko ngo murakazi nshimiye komite itegura iyi event babashije kuduha uyu munsi wa Friday night kugira ngo tubashe kugira icyo tubikora ngo tubashe no gutegura turabashimiye byimazeyo aba bakobwa muri kureba hano bahagaze kuri stage baritanze bakoze amanama atagira uko angana kugira ngo uyu munsi ubashe kugenda uko wagenze turabashimiye by'umwihariko tunasaba n'abandi bantu cyane cyane nk'abasore abazifuza kugira icyo bakora next year mwakwegera umwe muri aba ngaba kugira ngo abashe kubona umurongo nk'uko twese tubizi ukwezi kwa munani ni ukwezi kudasanzwe mu bwoko bw'abanyamurenge muri uku kwibuka tuza twibuka cyangwa se tuza hano tujya hamwe harimo imbaraga uku ni ukwezi kwa munani ukwezi kwabereyemo amahano atavugwa umuntu atabona nuko asobanura ku bwoko bw'abanyamurenge ukwezi kwa munani ni ukwezi twibukamo abacu bishwe imurere uku ni ukwezi kwa munani twibukamo abacu bishwe Karemi muri uku kwezi kwa munani ni ukwezi twibukamo abantu bacu bishwe Lubumbashi ni ukwezi twibukamo abantu bacu bishwe Kabera ni ukwezi twibukamo abantu bacu bishwe mu Minembwe ni ukwezi twibukamo abantu bacu bishwe i Kinshasa ni ukwezi twibukamo abantu bacu bishwe Kamina ni ukwezi twibukamo abantu bacu bishwe mu Gatumba ntago uyu munsi ari umunsi wo kwibuka abantu bamwe no kwibuka abantu bose bacu b'abanyamurenge bishwe urupfu rw'agashinyaguro kubera ko ari abanyamurenge kuva muri 1964 habaye umugambi wo kwica ubwoko bw'abanyamurenge muri uyu mwaka turimo turuzuza imyaka 58 twarabaye targeted y'ubwicanyi mu nzira nyinshi zitandukanye rero birababaje kandi biteye agahinda kandi biranasuzuguritse kubona abantu b'abanyamurenge wuzuye w'umunyamurenge ukomeza kubwirwa ngo uku ni ukwezi ko kwibuka uku ni ukwezi ko kwibuka birababaje kandi biteye isoni nitutiha agaciro
ntitukagategere mu bandi ko bazakaduha, ni twebwe tuziha agaciro mbere y'uko abandi bakaduha. Hari amezi 12 mu mwaka, hari amezi 11 wapanga mu gahunda zawe ibyo ufite gupangamo. Muzajya mureka rero, hari abantu benshi bicaye hano b'abacikacumu cyangwa se babaye ahantu hagiye hicirwa abanyamurenge batagiriwe amahirwe yo guhamba ababo, batagiriwe amahirwe yo kurenzaho agataka umuntu wawe ngo uhebe. Uko niko umuntu azaheba. Uku kuza hano tukaza kwibuka ni ukuguhamba kwacu, uku niko gusezera kwacu. Wowe uba ugenda ugapanga gahunda zawe, ako ni agasuzuguro ku bwoko, ariko cyane cyane nkubwiye ko uko kuba ari ukwishima, ari ugukina ku mubyimba abacikacumu. Mbivuze muri makeya ariko mubyumve cyane, biragayitse kandi biteye agahinda. Muzajya mupanga gahunda zanyu mu yandi mezi, ariko ku kwezi tuguharira ibihe byo kwibuka. Iyo ni point ya mbere nyivuyeho, irarangiye. Mvuze buke ariko ndizera ko mubyumvishije. Kwibuka k'uyu mwaka twakoresheje terime ivuga ngo I am more than a conqueror. Igamije kutwereka cyangwa se kutwigisha ubusobanuro bw'ubutabera, ndetse n'uko twebwe nk'abanyamurenge tureba ubutabera mu maso yacu. Ubutabera kuri bamwe muri twe bwamaze kuba nk'inzozi umuntu arota akibagirwa, kubera impfu zagiye ziba ingaruka mwaka, ingaruka munsi, twaragiza ntitubone abantu babihanirwa, ubuzima bugakomeza nkaho nta cyabaye. Tukibaza ngo se ubu butabera bavuga buzatumarira iki? Ese ubu butabera bavuga buzagarura abacu twabuze? Ese ubu butabera bavuga buzadukiza ububabare tugendana nabwo? Ese ubu butabera bavuga buzatwubakira amazu yacu basenye n'inka zacu banyaze ngo zigaruke? Ese ubu butabera bavuga buzatugarurira ubwana bwacu tutabashije kubona? Ese ubu butabera bavuga buzakiza ibisebe tugendana nabyo? Ese ubutabera ni ugutanga ubuzima bumwe ukabugurana n'ubundi? Ubutabera tuvuga buvuze iki ku buzima bw'umunyamurenge muri rusange? Tukongera tukavuga duti ubutabera ntabwo ari imbuto twakoraho ngo busubize ibihe inyuma, nimumara bihindure ibyabaye cyangwa se ibyatambutse. Ubutabera ni ugukira, tugakira ibisebe tugira mu mitima, nubwo butabera. Kuri twebwe abanyamurenge, ubutabera no kwicara tukavuga amateka yacu, yaba ibibi cyangwa se byiza. Ubutabera no kwibuka ibyabaye ku babyeyi bacu, ubutabera ku banyamurenge no kwibuka ibyo twebwe twaciyemo nk'abana za young generation. Ubutabera ntabwo ari ukureba na mugenzi wawe ngo mutungane intoki uvuge ngo birakureba, mu njyewe ntabwo bindeba, ntabwo ari ubwo butabera. Ubutabera ni uguhaguruka twese tugahagarara hamwe, tugakorana hamwe, ukaba imbaraga za mugenzi wawe, nanjye nkaba imbaraga zawe. Ubutabera no kwita ku bandi cyangwa se kwitanaho. Ubutabera ni ukuba mu busabane n'Imana. Ubutabera ni ukubana mu busabane n'abantu no kuba mu busabane mu gihugu. Ubutabera ni ugufasha imfubyi. Ubutabera ni ugufasha abapfakazi. Ubutabera ni ugusubira mu kirambi tukicara n'abasogokuruza bakaducira imigani, bakatubwira amateka y'umurenge. Ubutabera ni ukubwirwa ukuri kose, apana guca hirya. Bisubiremo, ubutabera ni ukubwirwa ukuri kose. Ubutabera ni ukutareka ngo urengane. Ubutabera ni uguhanwa mu gihe wakoze ikintu kibi. Muri iri joro turifuza kuvuga ku butabera buhana ikibi cyakozwe cyangwa se ikibi cyakorewe umunyamurenge. Mu gihe kirekire abanyamurenge bishwe urw'agashinyaguro
mu nzira zose zitandukanye. Mu magambo asobanutse, ntabwo duhabwa, nta nubwo duhabwa ibyo maze kuvuga mu kanya, ntabwo duhabwa amahirwe yo guhamba abacu arishwe urw'agashinyaguro, ariko barateruye nk'aho ari inyamaswa bataye hariya, asigaye aribwa n'inyamaswa ku musozi. Ubutabera ni uko natwe duhabwa ku gaciro ko guhamba abacu, tukabaha icyubahiro kibakwiriye. Intego y'iyi kampeni cyangwa se nk'uko duhagaze hano ni uko twifuza ko Agathon Rwasa ahanirwa amahano yakoze ku bwoko bw'Abanyamulenge kandi byihanukiriwe. Agomba gufatwa agafunga. Ibyo mu kubikora tugomba nuko tuza hamwe tugatanga amafaranga. Ibyo ntabwo ari ibintu byakwikora gusa uku nguku ndi kubivuga, ni ibintu bisaba amafaranga. Ni amafaranga azatuvamo kugira ngo habashe gushyirwaho unshinga abacamanza bazaca urwo rubanza. Abo ngabo nabo bagomba kwishyurwa, nabo n'ibyo n'ibindi bindi ntibyoroshe. Gufatwa kwa Agathon Rwasa agacibwa urubanza bizatanga mesaje kuri bariya bandi birirwa biruka inyuma y'Abanyamulenge bakeneye kubamaraho. Bizatanga mesaje kandi iremereye kugira ngo babashe natwe kuduha agaciro nk'abantu cyangwa se nk'ikiremwamuntu. Gufatwa kwiwe cyangwa se gucibwa urubanza bizatanga mesaje iremereye ku bandi tugenda mu bwoko bw'Abanyamulenge cyangwa se bagize iminsi batugendaho muri imyaka 58 zishize batugendaho. Abanyamulenge bapfa uko bwije n'uko bukeye, ariko ntawe ubihanirwa, ntawe urabihanirwa ngo bavuge ngo uyu muntu niwe dukwiye guhana kubera impfu z'Abanyamulenge zidasobanutse. Ntawe. Tukibaza, none se ubutabera ntabwo bukora ku bwoko bw'Abanyamulenge? Kubera iki uburenganzira bwa kimuntu butagira imbaraga cyangwa se bugera ku Munyamulenge bugakoramo? Kubera iki budakora ku buzima bw'Umunyamulenge? Ibi rero ibyo twifuza gukora cyangwa se kurezinga aya mafaranga bizadufasha kugira ngo dutange ubutumwa hanze, bibashe kongera kugarura agaciro k'Umunyamulenge. Ntabwo ari byiza ko umuntu wese avogera Umunyamulenge kubera ko tudafite umuvugizi gutanga amafaranga cyangwa se kuza hamwe tugakorana tugashyira hamwe amafaranga. Bizatuma ubifiteho uruhare, wagize uruhare ku bantu 166 ko bapfa afatwa agafungwa. Gucibwa urubanza kwa Agathon Rwasa kuzerekana ko abantu bacu 166 bishwe ririya joro ko nabo ubuzima bwabo bufite igisobanuro, bufite icyo bisobanura. Gufatwa kwe kuzatanga ubutabera kuri mama wawe, kuri mama wanjye, kuri papa wawe, kuri papa wanjye, kuri musaza wawe, kuri mushiki wawe, cyane cyane no ku bana banyu bataravuka. Ni byiza ko umwana avukira mu gihugu akunzwe, ahantu yumva ko ari amahoro, ntacapfa kumukoraho. Murakoze. Ndagira ngo nakire Patrick. As we've heard them speak, this campaign is to raise funds
turebe icyo twakuramo to allow this case of what happened in Gatumba kugira ngo dukurikirane ibyaba mu Gatumba to be taken to court. kugira ngo bijanwe muri court. One thing that they left out Ikintu kimwe basize is how much all of this would cost. ni amafaranga angana gute bizadutwara. And so it would cost $60,000. Bizadutwara ibihumbi 60. And I know it sounds like a lot, but very quickly I just want to show you guys how it's possible for us to raise that money ourselves and not having to ask outsiders. Ngiye kubereka ukuntu byoroshye nubwo twara amafaranga menshi ukuntu twayivanamo twenyine tukanasaba n'abandi inshuti zacu. So can I have everyone pull out their cell phones, please? Reka mbasabe mwese mufata amatelefone yanyu And go to the calculator feature. tugiye gukarikira I have you guys taking out your phones reka ngire mufata amatelefone yanyu so you can see the numbers for yourselves. kugira ngo murebe imibare mwenyine muyirebere. Okay. And so let's say you as an individual Reka tuvuge we ku giti cyawe were to give $20 a month wo wari gutanga $20 ku kwezi for 1 year umwaka wose towards this campaign. amafaranga aja kuri iyi ntego tuba dufite. And we will have a GoFundMe out for it. Tuzaba dufite GoFundMe yabyo. Okay, so 20, you type in 20. Shiramo 20 muri And that's how much you're giving a month. Ayo ni uzoza utanga ku kwezi. So you're going to multiply that by 12 months. Ukube inshuro 12 because there's 12 months in a year. Kuko hari amezi 12 mu mwaka. And you should get 240. Amafaranga uzabona ni 240. And you're probably thinking, well, what is 240 compared to 60,000? Kandi urashobora kwibaza ntese $240 ni zimaziki ku bihumbi 60 tuzaba dukeneye. And so if we were to look around the room turebye hano twenyine mu sale turimo and just remembering all of the people that we've watched step out, urebe n'abantu basohotse hano hanze, I'd say that there is approximately 250 people. Reka tuvuge ko ari abantu 250. So multiply that amount, that 240, ukube 240 by 250, uyikube 250, which is how many people are in this room. 250 n'abantu dutekereza ko baba bari muri ino sale. You have that 60,000. Ayo mafaranga 60,000 turabifite mu ntoki hano. And so so what I wanted to say is that we are more than capable of helping ourselves. Icyo nshaka kuvuga nuko turihagije twenyine kwifasha. Justice isn't given, it's taken. Ubutabera ntabwo buhabwa ari turabugwanira. And so just showing you guys this, having you guys do it as well. Ndashaka kubereka iki ngiki. We're not able to do it without you. Ntabwo twabikora tutabafite. And you're not able to do it without us. Kandi ntabwo mwabikora mutadufite. In order for us to raise this money, kugira ngo tubone aya mafaranga, we're going to need everyone to participate. twifuza ko buri muntu wese ya participating. And so very quickly, if I can speak to the youth. Reka mvugishe abasore muri aka kanya. So thinking about this $20 a month, it sounds like a lot, right? Itekereza kuri aya mafaranga 20 ku kwezi araka amafaranga menshi. But $20 is the same amount that you're spending on gym memberships a month. Ariko $20 nizo ukoresha gym buri kwezi. Or when you're going out. Cyangwa usohotse hanze n'abagenzi bawe. And you go out more than once a month. Kandi uzusohoka n'abagenzi bawe rirenga rimwe ku kwezi. Yeah. And so at the end of the year, right, we have this 240 you an individual are giving. Umuntu ku giti cyo cyangwa umuntu umwe kuba yotanga 240 ku mwaka. And so 240 sounds like a lot too.
magana abiri na mirongo ine ni nk'ari amafaranga menshi, but many of us have shoes that amount. ariko bamwe muri twebwe bambara ibirato by'amadolari magana abiri na mirongo ine. So I guess what I'm trying to say is that, I mean, all of those are good things, you know. Nshaka kuvuga byose ni ibintu byiza, But if we were to make this, mureke dutuze please. if we were to make this a priority, Niba tubona ko ibi bintu ari ibintu bifite agaciro, we'll be able to raise this amount in 1 year. turashobora kubona aya mafaranga mu mwaka umwe. Yeah, thank you. Murakoze. abantu mwihangane n'umusohoke tutarangije kubera ko turarangije turi kugana ku musozo, tureke n'iminota mikeya, iminota igera mu 2 cyangwa 3, then Jose you have a few minutes, then tukarangiza. Yeah, play on the top. That helps. Y'all need me to come back? Oh yeah, I got it. Alex, help him. Alright, I'll get started. Hopefully, they'll figure out ways to start it or click on the slides. But for those who don't know me, my name is Patrick Riedeka. Nitwa Patrick. Mazina yanjye yakivukiye ni Patrick Ndayishimiye. Those are my names. Ababyeyi banje ni Innocent Riedeka na Esther Riedeka. Those are the names of my parents. And that's all the English I'm going to speak today. So hopefully, I'm going to start with myself. Like I said, I was born in Congo. Moved around a lot, but it was never for the right reasons. It was what? It was never for the right reasons. It was always us trying to find a better place to live or running away from wars. Yeah, from age 1 all the way up till I was 8. Until we got the opportunity to come to the U.S., which I'm very thankful for. On to the next slide, please. And then, so as you all know, this is not about me at all whatsoever. This is about the GATUMBA massacre. And to bring awareness to the youth. A few months ago, I was at home just like any other 23-year-old. Just scrolling through social media. And I kept on scrolling and scrolling. But I got stuck up on a post that I saw on Instagram. And it was the killings that were still happening back at home. And God picked for me not to sleep that night, so I didn't sleep. So that night I tried every way possible to sleep, but that picture kept on playing back in my head. It was just like any other day, but just that picture kept on replaying.
wari umunsi usanzwe ariko iyo foto yagumye igaruka muri jewe. Which to me I prayed. That's one of the things I do when